Yesterday we were talking about this problem, right? Due to lack of time consumption, we have skipped here. So today we have to solve this problem. Writings visible അല്ലേ? Yes, sir. So just read the question. So I will read it. A wall bracket of uniform rectangular cross section as shown in figure 3.87 is subjected to a pull of 5 kilonewton acting at 60 degree to the vertical. Determine the dimensions of width and depth of the bracket, taking the depth of the section as thrice the width. The strength of the material of the bracket is limited to 28 Newton per millimeter square. Okay, you just think about it, how to solve it. Only some slight differences are there. All other things are similar to the problems we have discussed in previous classes. Okay. Just to say, how can we start it? We have to find out the dimensions. Okay. A load is here, which is acted upon at an angle of 60 degree to the vertical. So how can we approach? എങ്ങനെ ചെയ്യാം? Response. Response, please. How will you start if you get a problem like this? So 5 kilonewton force അത് XY component ആയിട്ട് split ചെയ്യും. Yes, very good. That is the only headache. All other things are same. You have to make it components. Okay, you have to make it components in X as well as in Y direction. So the angle is acted at an angle of 60 degree to the vertical. So what will be this force? What will be this force? Five cos 60 and 5 sin 60. Yeah, right. This will be 5 cos 60. This will be 5 sin 60. So this is gone. You have made it into rectangular components. Then after that, next step. Finding moments. Yes. So due to this 5 cos 60, a moment will be here, as well as due to 5 sin 60, a moment will be acting here. So the moment due to the first 5 cos 60 will be 5 cos 60 multiplied by that distance. Okay, 120. Okay, we are finding here. As well as due to 5 sin 60, what will be the force? It will be 60. So you will get 2 moments. What will be the direction of both the moments? Whether it will add up or subtraction will be there. It will add up. It will add up. Good. These 2 moments will be added up. Okay.
So after getting moment, you have to find out the bending stresses Axial. induced and okay, yes, axial is also there. Right. Very good. Axial also will be there. Then total stress. Then equate it with what is the given value? Strength of the material given. It is 28 Newton per millimeter square. Okay, 28 Newton per millimeter square. Equating it, you will get the dimensions. Okay. So I will just write the steps. You can try for it. Nothing big thing in this thing. Okay, you have to split the forces. Split forces in x and y direction using cos and sine components. After that, find out moments. Respective distances are mentioned in question. After finding out moment, find out bending stress. Bending stress. Then axial stress also will be there. Axial stress also will be there. Then find out net stress. After that, equate the stress with the ultimate value given. Ultimate value given. That is 28 Newton per millimeter square. Then find out the dimensions. Find out dimensions. If you follow all these steps, you will get answer. So final answer I will give you. You have to get T is equal to 25 millimeter. Similar problem we have done. Nothing big thing in it. You can attempt. Okay. Now we can move to stress concentration factor. Stress concentration. Okay, before that, I have to tell you one thing also. So by today or by Monday, I will give you the assignments of first module. Okay, you have to do it and submit it. Okay. കേട്ടായിരുന്നോ പറഞ്ഞത്? Yes, sir. ഹലോ. Okay. Yes, sir. 1 week ടൈം തരാം, 1 week ഡ്യൂറേഷൻ തരാം. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ അത് ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല തിയറിയും ആയിരിക്കും. അത് ലിങ്ക് ബേസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടേക്കണേ. Okay, sir. Okay. So yesterday we have started. We have said something about stress concentration. You remember? Stress concentration. Yes, sir. Okay. Then please say something about stress concentration. What idea you get? Where concentration of stress occurs? Sharp edges. Notch. Yes, very good. Yes. Good. So if you consider a material or a machine element or something like this, these all edges are straight. Okay, drawing in the പ്രശ്നമാണ്, ഇതൊക്കെ straight ആണ്. These all are straight edges. If I am acting a tensile load P,
So the stress distribution will be uniform. If this area, cross-sectional area is A, then you will get uniform axial stresses like this. Sigma is P by A. Okay. If some changing of shape occurs, okay. Okay. Let this diameter be some D2 and this diameter be some D1. It is acted by an axial tensile load P. So definitely stress will be induced in these two sections. Load will be P, same load. So ഇവിടെ എവിടെയായിരിക്കും സ്ട്രെസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക? സെക്ഷൻ 1-ലാണോ സെക്ഷൻ 2-ലാണോ? So section 2. Okay. സെക്ഷൻ 2-ൽ സ്ട്രെസ് കൂടുതലായിരിക്കും because diameter is less. Okay. So, but if you consider this side, okay, here some sharp edges are there. So due to this sharp edges, there will be chances of stress concentration. Okay. Stress will be somewhat higher value. So due to this higher value of stresses, there may be chances of rupture or chances of failure of that material. Okay. So in normal time, what we will do is we will not design machine elements in sharp manner. We will make it some chamfer. Okay, we will make it curvy. Okay. So that ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. So that is the basic idea behind stress concentration. So whenever a machine component of uniform cross section is subjected to a static tensile or compressive load, the stress distribution through the cross section is uniform. Okay. Uniform cross section will be there. This one. If machine element is having different cross section, then at these sections, chances of occurrence of stresses are there. This is termed as stress concentration. So for quantification of this, we will use a term KT. Okay. This also I have discussed something yesterday. Will you remember what is KT? ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നോ? ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ. സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ. KT മാത്രമല്ല KF ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചായിരുന്നു. In case of fluctuating, for fluctuating gases we will have that connecting rod. ഒക്കെ ഇന്നലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? KT എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Okay, I will write KT is equal to maximum stress at the
section of interest divided by nominal stress at section of interest. So what is the significance of this KT is, if you get the nominal stress, if you simply multiply this KT value, you will get what will be the maximum stress induced at that section. Okay. This KT value, you will get it from design data book. So in that manner, you can find out what will be the maximum stress. So in case of fluctuating load, we will denote it by the term Kf. And it is defined as endurance limit of specimen free from notch divided by endurance limit of notched specimen. Okay, just for understanding, what is endurance limit? All these things we will study while we will discussing about fluctuating loads. Just to keep it in mind, these all things we will discuss very nicely in the second module. Second module consists of fluctuating loads as well as theory of failure. So while discussing that, we will come across it. So for connecting Kf and Kt, one equation also there. These two terms are connected by a term called notch sensitivity. Notch sensitivity Q. And you can simply connect these two, that is Kf equal to 1 plus Q into Kt minus 1. This is an important equation for competitive exam purpose. Competitive examination. KT തന്നിട്ട് KF കണ്ടുപിടിക്കുക, നോച്ച് സെൻസിറ്റിവിറ്റി തന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സാധാരണ പരീക്ഷ, സാധാരണ ഈ PSC എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. വെറുതെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ. So that is about notch sensitivity. So due to the concentration of stresses, what will occur? The failure of the material will occur very quickly. So while designing machine elements, we have to avoid the stress concentration due to this sharp edges. Okay. So I will show you some of the figures. What are the design techniques used to reduce? Okay, this one. So you consider these figures. So here it is a sharp edge. So it is a poor structure. So we will not recommend this for design. What we will do is we will make it curvy. Okay. So that is a preferred structure for design. Similarly, here also the occurrence of sharp edge is there, right? This is a sharp edge. So we will not recommend this kind of machine parts. What we will do is we will make it as curvy so that concentration of stresses can be reduced. Similarly in this also. Now, okay. Now you consider this case. We have some equations. So this is a machine element
and let it be the axis. So let it be an ellipse. Okay, it is an ellipse. Okay, so ellipse has two axes, right? What are they? എലിപ്സിന്റെ രണ്ട് ആക്സിസിന് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പേര് പറഞ്ഞിരുന്നേ? മേജർ ആക്സിസ്, മൈനർ ആക്സിസ്, അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the distance of major axis, you assume A, and the distance of minor axis B. So it is acted upon by not this direction. Let it be acted upon by this direction. Okay, due to this, here all places stress will be there. Here change of shape is there. Stress will be maximum. So we have an equation connecting these two things, that is sigma max is equal to sigma into 1 plus 2a by b. Okay, this equation is discussed in Kurumi textbook. Kurumi. So if it is a circle, what will be the equation between connecting sigma max and sigma? ഈ എലിപ്സിന് പകരം സർക്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക? If it is a circle, will you have A and B? You have only one radius, right? എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക? Sir, A is equal to B. It is radius. A is equal to B is equal to R radius. So just to substitute in this equation, what you will get? A and B, these things are equal, so it will cancel out. So you will get sigma max is equal to 3 into sigma. Okay, for circle. If instead of ellipse, if circle comes. So one more equation is there in textbook. That if a machine element, something like this. So this is the center. You have a radius R. This distance be A. So here also sigma max is equal to sigma into 1 plus 2a divided by R. These equations are not that much important. In university question paper, I have only find questions to state what is stress concentration, or how will you eliminate stress concentration. That kind of questions, only theoretical questions they have asked. So
Now we can go for some problems. Have you taken that design data handbook? ഡിസൈൻ ഡാറ്റ ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടോ? ഇന്നലെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. Yes, sir. Yes, sir. Okay. In design data book, okay, we have discussed about that constant KT. Okay. In design data book, we will get this KT. So you take page number 7.8. 7.8. Have you taken? എടുത്തോ? Yes, sir. പേജ് നമ്പർ 7. അതിൽ കുറെ ചാർട്ട് കാണുന്നില്ലേ? 7.8, 7.9, 7.10, 7. അതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ചാർട്ട് കാണുന്നില്ലേ? മുകളിൽ ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവും, സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ്. So using these charts, we will find out stress concentration factor KT. Okay. നിങ്ങൾ HMT പഠിച്ചതല്ലേ? ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ. കിലോമീറ്റർ. Yes, sir. Okay. Okay. How did you find out the LMTD of a cross flow heat exchanger? ക്രോസ് ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന്റെ LMTD എങ്ങനെ എടുത്തേന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർമ്മയില്ലേ? വേണ്ട. അതും നമ്മളൊരു ഡാറ്റ ബുക്കിൽ ഒരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത്. കൗണ്ടർ ഫ്ലോയുടെ അടുത്തൊരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത്. ഇൻ സിമിലർ വേ ഹിയർ. ഡാറ്റ ബുക്ക് ഏതാ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? HMTക്ക് ഒരു CP കോദണ്ഡരാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കായിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്. അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ്. സോ പേജ് നമ്പർ 7.9 നിങ്ങൾക്ക് 2 ചാർട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാണാം. ഓക്കെ. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് Y ആക്സിസ് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ. ഇൻ X ആക്സിസ് you have R/D ratio, and these all curves are drawn at particular values of D/D. Okay. So these figures are given in problem. നിങ്ങളെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. അതിൽ നിന്ന് വേണം ചാർട്ട് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഷാഫ്റ്റ് ഹാവിംഗ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ഇത്. ഹിയർ ഓൾസോ മൊമെന്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് ടെൻസൈൽ ലോഡ്. ഓക്കെ. This is for stepped shaft having axial load, this one. So നമ്മുടെ ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ട് ഏതാണെന്ന് ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ദെൻ X ആക്സിസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് R/D ആണെങ്കിൽ R is means this curve, this കർവിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് R. Then small d is this D. So you have to find out that value. Then what is the D/D? Capital D is for large shaft and small d for small shaft. Okay. In that manner you have to find out KT. Clear? We will do a problem for this. Yes, sir. Okay. Just I will show you one question. So you consider this question. Find the maximum stress induced in the following cases, taking stress concentration into account. A rectangular plate 60 mm into 10 mm with a hole
12 diameter as shown in figure 6.13a and subjected to a tensile load of 12 kilonewton. Then second question, a stepped shaft as shown in figure 6.13b and carrying a tensile load of 12 kilonewton. You have to find out okay, maximum stress. For maximum stress, first find out the nominal stress, then multiply it to the stress concentration factor. So, ഈ ഒന്നാമത്തെ കേസിന്റെ ചാർട്ട് ഏത് വരും? ദിസ് വിൽ ബി ദ ചാർട്ട്. ഓക്കെ, ആ ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇത് തന്നെയല്ലേ തന്നേക്കുന്നേ? സിമിലർ ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പേജ് നമ്പർ 7.10. പേജ് നമ്പർ 7.10 കണ്ടോ? ഡാറ്റ ബുക്ക് കണ്ടോ? Yes, sir. ആ, അപ്പോൾ അതിന്റെ A/W വാല്യൂ ആണ് എക്സ് ആക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ A/W വാല്യൂ ഇവിടെ എത്ര വരും? എ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ്, W എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റിന്റെ വിഡ്ത്ത് ആണ്. എത്ര വരും എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. A/W വാല്യൂ A/W value very simple. What is in it? It is 12. Okay, it is 60. So 12 divided by 60, 1/5, 0.2. So go to that curve. You note this 0.2. Go upward where it is meeting this point. Find out this value. This is the KT value. എത്ര വരിക? ഇറ്റ് ഈസ് 2.5 അല്ലേ? ക്ലിയർ? Yes, sir. Okay, after getting KT, sigma max you can find out. Sigma max is sigma into KT. So ഇവിടെ സിഗ്മ എന്ത് വരും ഈ കേസിൽ? ഫസ്റ്റ് കേസിൽ സിഗ്മ എത്ര വരും? ഫസ്റ്റ് കേസിൽ സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഏരിയ? ഏരിയ എത്ര വരും? 60 into 10. 60 വരുമോ? 60 will not come. That is the issue. Because അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലല്ലോ. യു ഹാവ് വൺ ഹോൾ ഈസ് ദർ. സോ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ B minus D into T. This B is the total width of that plate. D is the diameter. അത്രയും സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ലേ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളൂ, മറ്റത് ഹോൾ അല്ലേ? Okay. In this manner, you have to calculate. You will get 25 megapascal as stress. Then maximum stress will be this 25 multiplied by stress concentration factor KT. That is 25 into എത്രയായിരുന്നു കിട്ടിയേ? 2.5. Okay, 2.5. Good. 25 into 2.5. So 62.5 something it will come. So മറ്റതൊന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ, ആ സ്റ്റെപ്ഡ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് വൺ ഇറ്റ് ഓൾസോ സെയിം. KT എടുക്കേണ്ട മാത്രമേ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഫോർ KT യു റെഫർ പേജ് നമ്പർ 7.11, ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ചാർട്ട്. In x-axis it is R by D. R by D means this radius 5 divided by diameter of the small shaft 25
So 5 by 25, that also 1 by 5, that is 0.2. Lot of curves will be there. Each curves are drawn for particular d by d value. So in our case, capital D is 50, small d is 25. So 50 by 25, that is 2. So identify the curve for d by d ratio as 2 as well as r by d. R by d is equal to 0.2. അത് രണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുശേഷം നോമിനൽ സ്ട്രെസ്സിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മാക്സിമം സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Yes, sir. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ.